Jimmy, Valentine, O. Henry. A guard came to the prison shoe shop. একজন রক্ষী জেলের জুতো তৈরি ঘরে এলেন। Where Jimmy Valentine was assiduously stitching uppers and escorted him to the front office. There the warden handed Jimmy his pardon, which had been signed that morning by the governor. Jimmy took it in a tired kind of way. He had served nearly 10 months of a 4-year sentence. He had expected to stay only about 3 months at the longest. When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine had is received in star. Star means Karagar. It is hardly worthwhile to cut his hair. Now, Valentine, said the warden, you will go out in the morning, brush up and make. You're not a bad fellow at heart. Stop cracking shapes and live straight. Me, said Jimmy in surprise. Why, I never cracked a shape in my life. Oh no, laughed the warden. Oh, of course not. Let us see now. How was it you happened to get on that Springfield job? Was it because you wouldn't prove an alibi for fear of compromising somebody in extremely high-toned society? Or was it simply a case of a mean old jury that had it in for you? It's always one or the other with you innocent victims. Me, said Jimmy, still blankly. Why, warden, I never was in Springfield in my life. Take him back, Cronin, said the warden, and fix him up with outgoing clothes. Unlock him at 7 in the morning and let him come to the bullpen. Better think over my advice. Valentine, at 7:15 on the next morning, Jimmy stood in the outer office. He had on a suit of villainously fitting ready-made clothes and a pair of the stiff, squeaky shoes that the state furnishes to its discharged compulsory guests. The clerk handed him a railroad ticket and the $5 bill with which the law expected him to rehabilitate himself into good citizenship and prosperity.
The warden gave him a cigar and shook hands. Valentine 9762 was chronicled on the books pardoned by Governor. Mr. James Valentine walked out into the sunshine. Disregarding the songs of the birds, the waving green trees, and the smell of the flowers. Jimmy headed straight for a restaurant. There he tasted the of first sweet joys of liberty. In the shape of a broiled chicken. And a bottle of white wine, followed by a cigar. A grade better than the one. From there he proceeded leisurely to the depot. He headed leisurely to the depot, slowly or leisurely. The warden had given him He tossed a quarter into the hat of a blind man sitting by the door. He slightly threw a quarter into the hat of a blind man who was sitting by the door of the train and boarded his train. He boarded his train. 3 hours set him down in a little town near the state line. He got down from the train after 3 hours in a little town. He went to the cafe of one Mike Dolan, who was alone behind the bar. Mike was alone behind the bar. Sorry, we couldn't make it sooner. Jimmy, me boy, said Mike. Sorry, we couldn't make it sooner. Jimmy, me boy, said Mike. Mike was sorry for not settling down the matter and shook hands with Mike. But we had that protest from Springfield to back against. But they protested against the charge of robbery from Springfield.
বাট উই হ্যাড দ্যাট প্রোটেস্ট ফ্রম স্প্রিংফিল্ড টু বাক এগেন, মানে তারা অস্বীকার করেছিল। অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট নিয়ারলি বাকড, গভর্নমেন্ট বাধা দিয়েছিল। দ্য গভর্নমেন্ট অবস্ট্রাক্টেড ইট, গভর্নমেন্ট ডিনাইড দেয়ার প্রোটেস্ট অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট নিয়ারলি বাকড। ফিলিং অল রাইট, he asked him if he was feeling right. Fine, said Jimmy. Jimmy replied that he was fine. Got my key? He asked him if he had keys. He got his key and went upstairs. সে তার চাবি নিল এবং পিছনের ঘরে তালা খুলে উপরের তলায় গেল। Unlocking the door of a room at the rear, he unlocked the back door of the room. Everything was just as he had left it. He took a key from Mike and entered a room to take his suitcase. There on the floor was still Ben Price's collar button that had been torn from that eminent detective's shirt band. মেঝের উপরে বেন প্রাইসের জামার কলার বোতাম তখন ছিঁড়ে পড়েছিল, যেটি জিমিকে বন্দি করার সময় ধাক্কাধাক্কির ফলে গোয়েন্দাদের শার্টের বাঁধন থেকে পড়ে গিয়েছিল। সেই কলার বাটনটি লক্ষ্য করল জিমি। Ben Price's collar button was torn from the shirt band and was left on the floor while they overpowered Jimmy to arrest him. When they had overpowered Jimmy to arrest him. Pulling out from the wall a folding bed, Jimmy slid back a panel in the wall. দেয়াল থেকে একটি ভাঁজ করা বিছানা টেনে এনে দেয়ালের প্যানেল সরিয়ে দিল। পুলিং আউট মানে টেনে বার করা, ওয়াল থেকে ফোল্ডিং বেড মানে গোটানো বিছানা। Jimmy pulled out a folding bed from the wall and he slid back and dragged out a dust-covered suitcase. একটি ধুলো ঢাকা সুটকেস বের করে আনলো। He moved forcibly the dust-covered suitcase. He opened this. সে এটি খুলেছিল। He opened the suitcase and gazed fondly at the finest set of burglar's tools in the East. He looked fixedly at the finest set of burglar's tools. The suitcase contained burglar's tools. It was a complete set made of specially tempered steel. The sets of burglar's tools were made of specially mixing steel. ইস্পাত মিশিয়ে এই ধরনের টুলস মানে যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি করেছে, বিশেষভাবে ইস্পাত মেশানো হয়েছে। The latest designs in drills, punches, braces and beads, Jimmy's clamps and augers with 2 or 3 novelties. এগুলো সব যন্ত্রপাতির নাম। এই ধরনের যন্ত্রপাতি ওখানে জিমি নিজেই তৈরি করেছিল। ড্রিল করা যন্ত্র, পাঞ্চিংয়ের যন্ত্র, এবং সেগুলো ক্ল্যাম্প ব্যবহার করেই করেছে যত সম্ভব ধারণা, ডিটেকটিভদের ধারণা। সিধেল চোর একেবারে।
ইনভেন্টেড বাই জিমি হিমসেলফ ইন হুইচ হি টুক প্রাইড। জিমি এটা নিজেই আবিষ্কার করেছিল যন্ত্রগুলো এবং তার জন্য সে গর্ব করত। সাম্প্রতিকতম নকশার তুরপুন, ফুটো করার যন্ত্র, হাতলওয়ালা গর্ত তৈরির খোঁচা, শাবল, ক্ল্যাম্প ড্রিল করার যন্ত্র, জিমির তৈরি অভিনব সরঞ্জাম যেগুলি তার গর্ব ছিল। হি ইনভেন্টেড হিজ টুল অ্যান্ড টেক প্রাইড। Over $900 they had cost him to have made it. এগুলি তৈরি করতে তার $900 খরচ হয়েছিল। He spent $900 to make such tools. Over $900 they had cost him to have made. In half an hour, Jimmy went downstairs and through the cafe. আধ ঘন্টার মধ্যে জিমি নিচের তলায় নেমে রেস্তোরাঁর মধ্য দিয়ে গেল। হি ওয়েন্ট ডাউন স্টিয়ার্স, ওয়েন্ট থ্রু দ্য রেস্টুরেন্ট। হি লেফট দ্য কাফে হাফ অ্যান আওয়ার লেটার ফর দ্য প্লেস হোয়ার হি মেড, এ প্লেস হোয়ার দে মেক সাচ থিংস ফর দ্য প্রফেশন। তার পেশার জন্য যন্ত্রপাতি যে জায়গা তৈরি করতো সেই জায়গা দিয়ে সে যাচ্ছে, কাফের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, রেস্তোরাঁর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। হি হ্যাজ নাও ড্রেসড ইন টেস্টফুল অ্যান্ড ওয়েল ফিটিং ক্লথস অ্যান্ড ক্যারিড হিজ ডাস্টেড অ্যান্ড ক্লিনড সুইটকেস ইন হিজ হ্যান্ড। তিনি সুন্দর তার রুচিসম্মত পোশাক পরে নিয়েছেন, মানানসই সাজসজ্জিত। হি ওয়াজ ড্রেসড ইন টেস্টফুল অ্যান্ড ওয়েল ফিটিং ক্লথস অ্যান্ড ক্যারিড হিজ সুইটকেস, খুলবে যে ভল্ট খুলবে সেগুলো। গট এনিথিং অন আস্কড মাইক ডোলান জেনিয়ালি। মাইক ডোলান তার একটা বন্ধু, কি কোনো কাজ পেয়েছো কি? মানে মাইক ডোলান জিমিকে জিজ্ঞেস করছে তো কোনো কাজ পেয়েছে, চলে যাচ্ছে। মি সেড জিমি ইন এ পাজল টোন। জিমি হতভম্ব হয়ে বলল, আমাকে বলছেন? তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছে হতভম্ব হয়ে। I don't understand. I am representing the New York Amalgamated Short Snap Biscuit Cracker and Frazzled Wheat Company. মানে এই কোম্পানির একটা নাম একটি, দ্য নিউ ইয়র্ক অ্যামালগেমেটেড শর্ট স্ন্যাপ বিস্কুট ক্র্যাকার অ্যান্ড ফ্রেজেলড হুইট কোম্পানি। এই কোম্পানির উনি হচ্ছে একজন প্রতিনিধিত্ব করছেন, ফলস আইডেন্টিটি নিয়ে আর কি, যাতে কেউ আর ধরতে না পারে। কারণ জেল থেকে বেরিয়েছে তো। হি ওয়াজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য নিউ ইয়র্ক অ্যামালগেমেটেড শর্ট স্ন্যাপ এই কোম্পানি ডট ডট। This statement delighted Mike to such an extent. এই বিবৃতি মাইককে একমাত্রায় আনন্দিত করেছিল। দিস স্টেটমেন্ট ডিলাইটেড মাইক ভেরি মাচ, মানে খুবই আনন্দিত করেছিল। দ্যাট জিমি হ্যাড টু টেক এ সেলজার অ্যান্ড মিল্ক অন দ্য স্পট। জিমি এক পাত্র সোডা জল মেশানো দুধ পান করতে বাধ্য হয়েছিল। জিমি ড্র্যাঙ্ক মিল্ক মিক্সিং উইথ সোডা ওয়াটার। হি নেভার টাচড হার্ড ড্রিঙ্কস, সে কখনো মদ ছোঁয়নি। হি নেভার ড্র্যাঙ্ক অ্যালকোহল। এ উইক আফটার দ্য রিলিজ অফ ভ্যালেন্টাইন 1762, there was a neat job of safe burglary done in Richmond, Indiana, with no clue to the author. মানে কোনরূপ প্রমাণ না রেখে এই চুরিটা হচ্ছে। There was a neat job of safe burglary in Richmond, Indiana, after his release. They left no clue. এক সপ্তাহ পরে 9762 কয়েদি নম্বর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ইন্ডিয়ানা রিচমন্ডে সুচতুরভাবে আবার সিন্ধুক ভাঙা হলো, কোনো প্রমাণ কিন্তু রাখলো না তারা। তাহলে এটা প্রমাণ, এটাকে ইনভেস্টিগেশন কে করবেন? বেন প্রাইস, তিনি যেহেতু গোয়েন্দা, তাহলে তার নজরে আসবে। এ স্ক্যান্ট $800 ওয়াজ সিকিউর, যে অল্প পরিমাণ $800 যা সুরক্ষিত রইল। অনলি ওয়াজ
preserved. $8 was preserved. 2 weeks after that, a planted, improved burglar-proof safe in Logansport was opened like a cheese to the tune of $1,500, currency, securities, and silver untouched. এর সপ্তাহ 2 পরে আবার পেটেন্ট উন্নত প্রতিরোধকারী একটা ঘটনা ঘটালো। That began to interest the rogue catchers. The investigators started to look at the matter. Then an old-fashioned bank safe in Jefferson City became active and threw out of its scatter an eruption of banknotes amounting to $5,000. তারপর আদিকালে সিন্দুক জেফারসন শহরে সক্রিয় হয়েছিল। ঘর থেকে ব্যাংকের টাকা বেরোচ্ছিল যার পরিমাণ $5,000. The lessons were now high enough to bring the matter up into Ben Price's class of work. ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে বেন প্রাইসের সমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে নিয়ে আসা হলো। By comparing notes, a remarkable similarity in the methods of burglaries was noticed. Ben Price compared the notes and observed the similarity in the manner of burglaries. চুরির মধ্যে একটি মিল দেখা গেল নোটগুলি তুলনা করে। Ben Price investigated the scenes of robberies and was heard to remark. বেন প্রাইস ডাকাতির দৃশ্যগুলিকে বা স্থলগুলিকে অকুস্থলগুলিকে তদন্ত করলেন। মন্তব্য করতে শোনা গেল বেন প্রাইস স্টার্টেড ইনভেস্টিগেশন সিনস অফ burglaries. That's dandy Jim Valentine's autograph. এজ দেখছি নিপুণ গুণের অধিকারী জিমের স্বাক্ষর। বেন প্রাইস রিমার্কড দ্যাট ইট ওয়াজ ডান বাই জিমি ভ্যালেন্টাইন। হি রিজিউমড হিজ বিজনেস. Business refers to the safe burglaries, robbery. He started his robbery again. সে তার আবার কাজ শুরু করেছে, পুনরায় আগের কাজ। He looked at the combination knob jerked out as easy as pulling off a radish in wet weather. লক্ষ্য করে দেখুন কম্বিনেশন নবগুলি যেন ভিজে আবহাওয়ায় মাটি থেকে মূলো তুলেছে ঝাঁকি এমন মনে হচ্ছে। বেন প্রাইস আদার ইনভেস্টিগেটরদের বলছে হি ইজ গট দ্য অনলি ক্ল্যাম্পস দ্যাট ক্যান ডু ইট। যে ক্ল্যাম্পগুলো সে পেয়েছিল সেগুলো দিয়েই এটি করতে পারে, এটা গোয়েন্দাদের ধারণা হলো। He did the robbery with the help of the clamps, and look how clean those tumblers were punched out. Punched হচ্ছে ড্রিল করা, কি নিখুঁতভাবে তালাগুলি ফুটো করা দেখুন বলছে। He asked them, Jimmy never has to drill but one hole. জিমি তার জীবনে কখনো একটির বেশি তাকে ফুটো করতে হয় না। Yes, I guess I want মিস্টার ভ্যালেন্টাইন। হ্যাঁ, আমি অনুমান করি আমি চাই মিস্টার ভ্যালেন্টাইন। He guessed that he wanted. He will do his next time without any short time or clemency foolishness. হি উইল ডু তিনি আবার করবেন। স্বল্প টাইম কারাগারে থাকা বা ক্ষমাশীলতার বোকামি যে দেখানো হয়েছে, ক্ষমা করে দেওয়া হলো, স্বল্প টাইম থাকলো, ছেড়ে দেওয়া হলো, তার জন্য এদেরকে ভুগ। বেন প্রাইস নিউ জিমিজ হ্যাবিটস। বেন প্রাইস জিমির অভ্যাসগুলো জানত। জিমিজ হ্যাবিট ওয়াজ নোন টু বেন প্রাইস। ক্যারেক্টার্স জিমি ভ্যালেন্টাইন এ স্কিলফুল সেফ বার্গলার, দক্ষ খুবই। বেন প্রাইসকে
the detective who sent or put Jimmy in prison. মিস্টার অ্যাডামকে, মিস্টার অ্যাডাম হলো দ্য ওনার অফ দ্য এলমোর ব্যাংক। অ্যানাবুল অ্যাডামসকে, মিস্টার অ্যাডামস ডটার। মে অ্যান্ড আগাথাকে, অ্যানাবুল সিস্টার্স ডটার, অ্যানাবুলের বোনের কন্যা। প্লিজ like the channel, subscribe and share the channel if you like our education Aditya YouTube channel.